Le, bom tako naredil, screenshot, da folk na rekel, da golfam. Koliko lajkov smo imeli? A dela zdaj stream? YouTube.com. Live da damo. Meni ne Ne, dela. meni ne dela. A, prav, jaz snimam zdaj live. Ne, meni ne A ja, dela. ne, res. Pa dal sem gor live, pa še kar ne dela. Ok, dam stop streaming. Hal. Ja, lej. Vidiš, meni dela. Jaz vidim število gledalcev, vidim, ful čuden. Vidim 100 gledalcev v živo. Aha, ja, meni dela, ok, dela. Dela. Dela, ja. Dela. Meni še vedno piše kao, da si ti live. Ja, meni dela. Ko pa odprem, si pa kao ti, je pa kao snimka. YouTube je full crash. Ja, YouTube je, Ja, vsem je, kar YouTube Aha, zdaj je dela, bacil ja. dol. What the fuck? YouTube je padel čist. Jaz sem ga DDoS-ul. Oh, fuck. Jaz sem dobil mail, da si live. Pizdo, kar cel YouTube je padel, ne seri. Preveč si imel lajkov, pa je bilo preobremenjen YouTube. Ja, unih 6 video 700. Jaz mislim, da smo, zaradi nas je padel YouTube, skoraj zihar. Jaz mislim, da si imel 6 video 714. Ni dobro veš, da to delaš. To už dobil Puljaka zdaj mail, taktiko siguren, držiš. zdaj od YouTube-a už dobil mail, pač da... Da, smiri doživljenje. Ja. Evo, tako smo imeli lajkov, momci. To je, da boste vedeli. Ha. Kaj gremo igrati? Bile, pa imaš ti že plane za nov let, a? Aha, a ja, svidio. Lihar, ja. Buda, če ste kaj planirali, momci, Kaj pa? Niste. urlej Viber. A je grozljivo? Ja. Urlej pa, če Je, ja. čez karkoli planiral ali pa misliš streamati, pač odpade. Jaz sem mislil iti lih nekam, samo moram biti v pol 8. Ali ga mesi, no. Oh, fuck, slovo. Pa ta spema. Hi guys, čakaj sem, da naštimam tole. Če počakamo, bomo mogoče na trending prišel med live-om. Live-om. Med live-om. Kaj gremo igrati? Kjero igraco gremo igrati še, momci? Gremo gledati odrasle risanke. Človek ne jezi se. Momci, bi kaj igral? Z mano pa z Arkičem. Z Narkičem, misliš? Narkičem, ja. Narkič Fukič. Arkič Fukič. Pizda, kar YouTube je padel, ne moram verjeti, koliko strašno ni. Cel YouTube Fukič. Gremo pupeka. Kaj gremo igrati? Zdaj je tudi Darhar padel, malo zdaj. Oooo. In bro. Ej, a ne povejte mi... Kaj gremo igrati, momci? Človek ne jezi se, ne vem, kaj je se. Horror, kakšen horror? Daj moraš streamati. Kaj mi je dober en? Evo, to je še 1 ura streama, prej je sam 65 manjkalo, no, a veš, a itak. Prej se lajki niso več dvigovali, pač ker folk ni prihajal noter, zdaj 177, ja, isti folk, ne, ja. Ne, ja, lega, jebi ga. Ja, lega, jebi ga. Daj moraš lajkat. Do polnoči streama.
Ono ti lajka. A novih 600 lajkov pomeni še 1 uro. Ja. V bistvu... Novih 3,5 pomeni 5, 6, 7 ur. V bistvu, ja, evo, Arnes je dal realno, majke mi, Arnes je ful realno dal, brat. Ful se realno dal, evo, če prije 600 se podaljša, realno. Ker itak pa, če veš, star folk je itak bi, po tej logiki bi moral še dodati novi. Čeprav ni realno, ampak dober. Ni realno. Ni realno. Je realno, već pila tih bod. Ni realno, v bistvu, sploh ni logike. Ker pač prej ni rastal ni malo več, pač bilo je uno do zadnje so izcurili. Gač uno sliko, ko je dal Pero, koliko je bilo lajkov, to je Pero spremenil. Bilo jih je 6000, pa še nekaj. Ja, tukaj sem hitrka. 8000 je bilo, sem tukaj sem vzel belo barvo, pa sem tukaj sem pri trojki, sem zbrisal 8. Tako da, lahko se zmenite za ene 10 ur, da jih do 5 zjutraj gor. Pol gre pa lahko spat. Sem se bod koliko gor. Kaj bi igral? Sem je slačen, stari. Jaz sem fulačen. Vali kurat. A bi igral kaj? Vi, da prvo vršo vprašam. A bi igral kaj? Gremo... ne moramo. Kaj? Kao milijonar, fora. Še pol ure omač i gas ima te kable. Omač je realna, majke. Omač je realna. A gremo nome TV, folk. A gremo nome TV. Omač še pol ure i gas ima te kable. Ja, kažeš kaj, omač mi je zdaj tudi hud, ker itak ta streamom zbrisu, veš. Ja, zdaj lahko kite Zdaj lahko tudi kite gledamo. Zakaj vzbrisu stream? Če hočete gledati kite, to bi rad gledal kite. Ali bi kaj drugega. Evo, gremo staviti, koliko bo največja kita. Kao i don sličamo največja kita. Kao, kjer držav ima največjo kita? Oh, fuck me. Jaz rečem Kenija, da bo največja. CSGO minigames. Leti FIFA, friend, koja je jačala. FIFA je kar full lajkena. Na to piše iz... Po en imajo 700 akauntov. Momci, horor je stream posebej. To je prijazen Miha. Lega korni. Kenija ima pa vreče 10 cm. Ti bo vlada doma velike kite. Kita. Naučil se. Horor vide. Sam res, horor video je bila še gledati. Ja, horor video je. A ja, pa veš, da sem zvedel, sploh ni copyrighten un horor, majke mi. Sploh ni copyrighted, ker pol je objavil Mr. Jani, nič ni bilo. Tako da to je fail. Za brez sem zbrisal prejšnji stream. Lahko dobiš za nazaj ti, tudi če ni copyrighten, lahko dobiš strike. Enega od enega uporabaš. Ja, sam je Mr. Jani objavil. Dobro sem, če dovite do reporta dobiš. Isto kaj strike, ti imaš lahko video gor let pa pol, pa za nazaj dobiš strike. Ja, valda, ja, ampak to te more, on te more reportati. Ja, on te more. Ja, on te more, znači, kje bo ta Američan iskal. Kva če te uno Američan zdaj tebe gleda? Arbite zdaj tle v čepu. Hi, Nuke Stop 5, kao. Aj, gremo gledati razdivke. Itak se stream zbriše. Itak se zbriše, tako da gremo do porniča. Evo, kaj bi raj momci v chat napišite, brez jebancije, porniča ali... Ali pa horror porniča. Ali horror porniča. Le kar mene rekomenda, le kar sam sebe rekomenda. Pa veš, da sem propal. O, lej, Daily Dose je prišel ven. O, Daily Dose of internet. To je najjače, majke mi, to je najjače. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Here's a cat that loves to sit and do a funny thing with its paws. Oh, bad. Leo mačka, no, lej kurva, no. Ali je kurica? Kurna. Prvo kurica, This ali? is a baby Oh, which is a type of lemur found in Madagascar. This little lemur is only 16 days old and was born at the Denver Lej, Zoo. dinosaurus. What the fuck? A ni to dinosaurus, lej to model. Dinosaurus model. Many commercial airlines Čupa krm od Gogota, če pusto dužo kosu. Malo prav porniče. Majke mi, kaj je namuda, da se niso pobrijala ful dolg cajta. Ampak res govorimo ful dolg cajta. Malo. I od enega starga, le kaj će. Ja, on sjeda, majke. Many commercial airlines are in Evo, realno, le, če smo realni. Realno, da zdaj to pošle.
Da zdaj to pošljem. Da zdaj to pošljem. Arijani bi rekla, alo, zakaj se ne pobriješ? Kira čupca. Čupca, res, frizurca na Donald Trumpa. Many commercial airlines are introducing a feature that allows passengers to view a live camera feed of their plane. God, this is a time-lapse video showing a plane Zamisel si kamero in vidiš, kako letalo strmoglav. arriving in Los Angeles. To bi ti bil zadnji video, horror film. Neko bolanov model. To morali imeti vsakič, stari. Vsak avion. Bolano. Glav, da ima tako, da lahko gledaš. Le mačka, ki ne more. No. Le mačka, ki se ne more pobrati. No, sir. Hey, you can't be doing that to Harvey. This guy created a giant Olaf snowman that's over 22 feet tall. Mačka, tu je prašič. Kaj je to model? Kaj ta dela, brat? Glej ga, kjer ga snowmana dela model. To bi mi morali narediti. Ole, kaj je lep! Ful je jak, majke mi. Malo hoče da The Canadian government created a campaign to get cars to slow down at crosswalks. Treba jutra delati. Ne seri. Glej to. Zdaj si pile fura svojega BMW-ja in te to spuca po avto. Bam! Kaj je pile šuvar? Pile šuvar se če čupa dol. Leg GTA! Lega modro oko! For the past few weeks, Australia has been battling some intense wildfires. This is what the wildfires look like from space. From Spain. Iz Španije, leko zgleda iz Španije. To je en smoke. Smoke bomb. Here's a graph showing what causes the greatest number of deaths around the world each year. Kaj ne razumem, kaj what causes? Kaj Ti bi se beast? fik zaletel, spunite mu to. Scorpions, a me Ti bi zajebavaš. prošel. A ja, zaradi teh stvari folk umera. Ujebote, kaj je rak jak. Kaj je to? Cardiovascular disease. Did you remember to water your Lega dadota. Wow, tole je zelo poučno. tortoise today? Čudak. Kaj je to? Ževla. To je kornjača. Ura. Ževla. Pa bi jo našutiral. Pa bi jo, tako v vrat. A pa bi jo tako prijel za vrat, majke, pa kukar nas stisnil. That's in this video. Hopefully I was able to make your day just a little Leki raka ptica model, kar tako zelena, cela je pol bit better. And I'll see you guys again very, very soon. Ptica. Later. Prav kaj huda ptica. Ko mi dobro, kaj pada na fora, ne moram reči. Huda ptica. Kafelu jevo! Dobar je, pa folko je za to fora ti ne veš. Luška mi je bila. File da kjutič. Kjer ga da benem? Sam benite folku, vse, dobro fejla, sam benite. Sam bent. Gremo zdaj horror, molci zdaj nače horror gledat, majke mi. Ok, ne, te pa. Kar mene, live moj mi priporoča, what the fuck. Te pej gor, pa mi nomo gledati tukaj, mene je strah. A ne boste gledali? Mene je ful strah. Ja, Nuk top 5. A kje je objavil Nuk? Ja. Vidiš dole, 15 minut nazaj. Ne, Noke. Nuk top 5. Nuk top 5. Ugasnite luči. Ugasnite vsi luči. Kako je zdaj strašno. Ok, kjer gremo gledati. Scary unexplained sounds you don't want to hear. Evo, potem gremo porniča, ok? Evo. Ja. Top 5 scary unexplained sounds. Ok, to je zdaj. Leo, še Alenka Trogaliče gor. Alenka zdaj direkt, Alenka, to je zdaj zate, Alenka. Priprav se. Ok, gremo. A gasamo luči. Let's play some scary shit. Ugasnem še monitor, da bo čim, da bo večja tema. Čakaj, da si jaz pojačam.
you never want to hear. Ooh. Unwelcome guests. Unwelcome guest. This next clip was sent in to me by John Plymell. He says that he and his friend Alan were checking out an abandoned farmhouse near his grandmother's home in upstate New York. As you can see, the house is isolated. It sits in the middle of nowhere on a barely traveled back road. The outside looks like something Lekera bajta, zakaj take bajte ni v Sloveniji, majki, da mi right out of a hodimo. horror movie. To je bilo bolano, jaz bi take And bajte. the inside is no better. Take bajte bi v Sloveniji bil. Bro, it stinks. Look at all this crap. Tako smo mi šli za Lenko v uno, v tega Belvija, na to foto. Pa je bil en narkoman od. Nekaj mi je v grlu šlo, to je znak, da je duh v sobi. Charlie. Charlie, če si... Peter, A to je tudi pri nas fiks, ki je taka bajta. verjamete duhove? Ne, pa ni, brat, ni majki mi. A more biti. Mi iščemo, evo, zdaj za Lenko iščemo, da gremo drug del na to scary shit. Pa ni. Lahko prijete men pa. Tako je vrpile to dnevni. Moram imeti, ko sem nekaj. Look how old Ne, these TVs are. Pa sam leg, da če ste reči. Da ne, zdaj grozljivke gledamo, brat, moramo biti tako strašni, moramo biti. Bude je grozno, leg, da ne. The house is a death trap, full of rot and mold. The upstairs floor is so rotten the two are afraid to even try to venture up the Pile, kaj praviš, ko bi moral to, da se vse prenovi? stairs. And the Fuck, basement Bulgaria, is piled with Bulgaria. garbage. Yo, that's it. That's the basement? Yeah, that's disgusting. What It's the just piled hell? up trash. Gle to, kjera bolana baj, kje... But then Oh my they god. hear something upstairs. You're hearing that, right? Like random footsteps? Floor. No, but If somebody was throw 'em up there, they would fall through. Bro, I'm getting cold. You can see f***ing Yo. that shit. I'm going through the bathroom. Bro! Čakaj malo, ne mi reči, da se to dretje... Če je bilo to dretje fake. Ne, ni no. Kdo se je to zadrl? Now, it's interesting to note that one of the boys mentions that the floor is so rotten that if someone were upstairs, they would fall right through. Because when I was watching the video, I noticed this. They would fall through. O, majke mi nek se je premaknil. Through one of the narrow, rotten holes in the floor, it almost looks like someone is staring down at them from above. Or maybe it's just an optical illusion. Optical, kamera Either je way, premaknil, the kamera je boys did premaknil. not return to investigate further. Ampak čakaj malo. A si slišal to? Kdo si to zdrl? Ni to kamera. A? Je imel na miru kamero. To Ne. ni kamera. Ja, sem lahko, da je odsevka, veš, čisto malo če premaknem, kot se kaj tako. Ampak to dretje je bilo, to dretje je bilo On fake. the ali YouTube nekaj, ne channel vem The zakaj. Haunted Side, ghost hunters Patrick and Sean investigate the supposedly haunted Donovan Mill. A veš kaj jaz vem, da je vse fake? Najbolj živce mi gre nekdo, ki dobesedno ima cel YouTube channel, ki raziskuje bajte. In kako se lahko njem zgodi, ki gre 10krat raziskovati bajto, da se mu 10krat nekaj zgodi. To veš, da je pa fake, to mi gre na živce, to mi ni zanimivo. In Nevada. Razumeš? In this Najboljše so mi videi unika, ki se slučajno dogaja. Varianta, ne vem, nekdo gleda TV, pa se boža po trebuhu, po gadnem debelem in pa se tam nekaj zgodi, ki je čisto neumestno. clip, the Haunted Side team is using a Kinect SLS infrared camera to scan for potential ghosts. And then this happens. I'm not sure if it's old floorboards just kind of popping as I'm walking, but I've gotten that twice now. I don't really know. And I'm getting a lot of high pitch frequency interference in here. Dobro, to so žabe. Whoa, what the f was that? What? I have no... What the f okay, What did you hear? I don't know, dude. I don't know. I don't know what that was. It's mapping somebody over there, dude.
Is it? It's mapping somebody over there. No, to je fake, to je fake, to je fake, to je fake. Dude, I heard like a blood curdling girl scream, like it sounded like it was in the distance, but I don't even. To je fake. Dude, I didn't hear that. Woo! That was very, very spooky. Whoa, what the? Whoa, what the? Next, they set up a camera to film in a large room that is one of the oldest parts of the Donovan Mill. We leave the night vision camera recording in this room all night, and about 45 minutes after we leave, we catch something unbelievable. To je 100% fake. I oni igraju naprej i špet se neki zgodi. What's really strange about this figure is that it appears to be moving in slow motion. Here's the same clip played 3 times in fast forward, so you can get a better idea of what the movement would look like in real time. Come on. Later on, the guys use a weird little device called an ovilus, which supposedly allows ghosts to manipulate electromagnetic fields to produce words from an internal dictionary. But they get more than just a few random words. Use whatever energy you need. Leke ko ima YouTube. The Haunted Side. Paranormal Investigation. Znači, že to ti pove da je... Before time? Why did that say 2 words? Yeah, it's 2 whole words on there. Po faci vidim da glumi. Oh, no. Bro, that said it weird too. Yeah, it like Po faci vidim, Oh my god. What the That was dude, no, that was not me. Dude, oh my god, I got chills up to my... Alenka, dokler nima une stvari na glavi ka piska, to je fake. Dude, I got chills all the way up to like... That wasn't you? That was not me, dude. Oh. That wasn't you? Chucky, that wasn't you? Oh, no. Bro, that said it weird too. Yeah, it like drug it. Oh my god. What the? That wasn't you? Dude, no, that was not me. What's unbelievable about this chair moving is if you watch my body and the table, they're both completely still up until when the chair hits the opposite side of the table. So there's no way that I would have accidentally nudged it or kicked it or anything like that, because you would have seen both of those move. Did the Haunted Side team Eno od spodima da z nogo, en tretji lik, en parijat, ko se sklonil, sam z nogo je počel, bam! catch a screaming ghost on camera? What do you think? By the way, you can check out this entire video as well as the Haunted Side's other investigations over on their YouTube channel. The Lady in the Water, as well as the Haunted Side's other investigations over on their YouTube channel. The Lady in the Water. Oh, fuck. By the way, you can check out this entire video as well as the Haunted Side's other investigations. A veš, zakaj so tle dali kamero? Aj povejte mi, zakaj so oni tle dali kamero, kar eno mutno kamero? Zakaj? Ker so vedeli, da se bo stol premaknil, to je bilo izrežiran in kao da jim pokažu še za dokaz, evo, leto še iz tle kamera. Investigations over on their YouTube channel. The Lady in the Water. Over the last week, this next clip has gone viral in the country of Saudi Arabia. Been appearing on the nightly news. So the story goes that the townspeople of Jazan, Saudi Arabia began to hear strange sounds coming from a long-abandoned water tank. When they gathered at the tank to investigate, things just got stranger. بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف يلي هنا أنت آدمي بسم الله الرحمن الرحيم كارولينا شتاينا بسم الله الرحمن الرحيم يلا هلا على بعله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ni šans, pa friend, oni bi začeli laufati, veš ko bi začeli laufati, bro.
Drugač, teli Arabci so najbolj prefukani, kad gledam te video, oni kar laufajo, kar z nogo, pač znani so potem, kao. Pa se pol zajebava. Kad vidijo duha, kar z nogo brca vrata in noter šprinta. They investigated, but there was absolutely no one inside the tank. Bismillahirrahmanirrahim. 300 feet down. Over on the YouTube channel Exploring Abandoned Mines, a guy named Frank and his team explore some crazy, out-of-the-way caves and mines. In this video, his team member Gabe agrees to be lowered into a 550-foot deep mine shaft in Mexico. Evo, to recimo bolje If you're legit po even moje. slightly claustrophobic or have a fear of heights, this alone is pure nightmare fuel. I'm going down a mine shaft A veš, right now. to je spet Exploring Abandoned Mines. I'm gonna be going down 600 feet. Modelo je Yeah, to, it's modelo me scary, I'll jebeš. admit that. Ta je budala. That's a little fast. Oh man. And it gets even scarier when the rope gets tangled and Gabe is just left dangling halfway down. We're just sorting out some knots or like twists in the rope. I don't want to sit here too long. My imagination will go crazy. O, model kjera tema, majke. Well, let's just look around a little bit. It's just super scary. Ne, na to mora biti fake. Kao, slučajno mu je I zaštekal. should probably change my mind right about now. But the creepiness doesn't stop there. At around 300 feet down in the mine shaft, Gabe hears something. Let's grab some rocks to drop. Oh, what was that? First, it almost sounds like a quiet little voice says, "Oh." Then there's a bizarre hissing sound. Oh, what was that? Kajo se, majke mi. There has been rampant speculation in the YouTube comments as to what the strange sounds might be. Everything Padli from to en animals and komentar. might be. Everything from animals to what the strange. Rampant speculation in the En komentar sam neki vidio Logan YouTube Paul. comments Logan Paul is in the bottom filming dead people for clickbait. as to what the strange sounds might be. Everything from animals and creatures to simple rope noise. But what do you think? You can check out the entire two-part Yes, there's series some- of the 550-foot descent into the mine over on the YouTube channel Exploring Abandoned Mines. The Creatures of the Night. So in this video recorded Ja, reseteru se je stream. in East Texas, Reseteru se je the uploader stream, claims that YouTube there je are some padel, cel strange YouTube je padel sounds in je going vse on padel, outside tako his da... home. Ampak smo zbrali, do polnoči smo zbrali. Well, we were sitting around hanging out, Ta stream se bo watching itak zrisal. TV, and cats were laying right here at my feet. Next thing you know, they get up and take off running, tails puffed out. So heard something they didn't like. Been some strange sounds. Heard a few bangs on the house, so they heard something that Zakaj bi they se didn't model like. So sprohajal v temi modelno? Jaz ne vem, kva tle je fore, jaz ne vidim tle fore, Mike. Ne vidim tle fore, presežem. Model se v temi sprehaja. Thing out there. Dark. Can't see a thing out here. Obviously, sure by my flashlight. Bomo pogledali na konč en pornič. Trail. See the trail going up there. Da se sprostim. Light east of here. Down by the light. Kaj je to model? Kar en alarm. To je alarm. Light again. Kako scary, majke mi.
At first, he dismisses the sounds as simply being the howls and yips of faraway coyotes. But then the sound gets closer and doesn't seem so much like coyotes anymore. Posso stał się tej sensu. To są volki, no, whatever, kajoti. To sploh ni čuden zvuk. So did this guy capture the sound of strange beasts howling and screaming into the night? Or is it all just an elaborate... A veš kaj mi moramo gledati? Zdaj vam pokazal kaj mi moramo gledati. Tele videi so strašni, men. Le za to. Le za to. Strange people ali pa take fore. To duhovi pa to je... Varijanta, ta scena. Neki tazga. 5 scary face has completely things. changed. Doesn't even look like a person. Hello. Hello. Top 5 scary things caught on camera. Witches. Ne rabite biti strah, ker je fake. The A veš, Witch of Del Rey. take ene scene so tako friki. Rose Veres Ker was to a je pa real Hungarian shit. immigrant who ran a boarding house in the Del Rey neighborhood of Detroit, Michigan. Neighbors believed that Rose was a witch and possessed magical powers. Everyone in her boarding house feared her and refused to look her in the eye. But the story gets even creepier, because 12 men, possibly more, passed away under mysterious circumstances while living in Rose's boarding house. Rose was arrested in 1931, and newspapers dubbed her, quote, the Witch of Del Rey. In this next video, a man who claims to be a policeman says he was filming outside the famous boarding house of the Witch of Del Rey when this happened. I was on one of my recent calls. There was a domestic disturbance over in Del Rey, and it turned out to be resolved by the time I got there. But you know, some people yelled, and then they stopped yelling. By the time I got there, I noticed there were some peculiar noises coming from a neighboring house. Please bear with me. I'm not professional at this, but there are some stills and footage I took. We're here on Medina Street. Is this thing on? Kjer je zokovi model, razumeš? To je kao policaj. A lot about fires, and this looks like an isolated incident coming from within the home. Not very old. I had no warrant, and I certainly did not want to enter if you see for yourself what I saw. To je bil policaj. On the force, you learn to trust your gut, to trust yourself. Okay, to je fake. And I was jeopardizing my safety. To je fake. But that sounds to je I fake, heard, 100%. and now you've heard. I cannot. Ta faca se vidi da je So is this the ghost of the famous Witch of Del Rey taking a quick look out the window? To, a me zajeba, koliko slabo, koliko slabo, kjera slaba montaža, majke. Or is it all just a hoax? Kjera slaba montaža, nerealna slaba montaža. Ko se glava premika, da dam te glava, le to. Le kako se glava slabo premika. And I certainly did not want to enter if you Le kako se see glava for slabo yourself premika. what I saw. Pravno. Hello. Hello. Leto, kako slabo. Prav Photoshop, leto, prav Photoshop. You learn to trust your gut, to trust yourself. Kaj da sem jaz monteral, majke.
You decide. Kako slabo. In the woods. He decided to stay there for the winter while trying to sell the house. But Greg says that someone soon began to leave strange things outside his home, including this odd wooden symbol that was left hanging on his doorknob. He says that soon after he began to find more of the strange trinkets around his property. A ni to isto kao oni, And kao late Blair one Witch. night, while Greg was wandering around outside, he saw this. To je moj Blair Witch rekla. To mora biti fake. To mora biti fake. To mora biti fake. To mora biti fake, Mike. Ujebem ti mater, ti jebem. To mora biti fake. Mamu ti jebem. A strange woman, bald, and seemingly with only pale skin where her eyes should be, was standing in the darkness outside his home. Greg says that he could only describe the woman as a witch, but he doesn't know who she was or why she was there. Now, of course, most people believe Greg's story to be yet another Twitter ARG or internet horror fiction, but many of his 100,000 Twitter followers believe his story to be something more. And, of course, Greg claims that his story is 100% real. So is this Twitter tale fact or fiction? Is this the true story of a lonely mountain cabin and what could be a mysterious witch in the woods? Or is it just another intricate Twitter creepypasta? You decide. By the way, you can read more of Greg's story on his Twitter at Gregory88. Bruja in the basement. A veš, pa mi tle čiza fejla. On ima še več teh stvari, a razumeš? Model, cel svet, a poznate koga, da, a je kdo na streamu, da je že videl kaj tazga, kakšnega visolca, duha, noben je videl, in en model videva enkrat na teden nek tazga, razumeš? To je In a very strange video from Colombia, a family claims that they are tormented by the spirit of a bruja or witch who haunts their home. In this clip, they are woken in the middle of the night by bizarre moans coming from downstairs. Son las 1:30 de la mañana. Estoy otra vez acá en la casa. Están molestando como siempre. Esta vez quise grabar. Aquí está la Marianita. Voy a despertar a Junior. Juniorcito. Mami, señora. Papi, levántese que es que otra vez están molestando. Otra vez están molestando acá en la puerta. Vamos, entonces, pero grabemos. Pizda, to pa zna biti res. Cristian está acá abajo. To pa zna biti res, to pa je scary. Sí, papi, Cristian. To pa je scary. Acompáñase, esté pendiente, que otra vez están molestando. They're bothering us. Nekdo jih Están molestando acá. Vamos, padre. Aha, Pizda, kaj je to v eni sobi, jih je 10. Po moje, da oni njim ni do zajebancije. Mami, por favor, cuidado con la niña, Giovanna, por favor, por Dios. Dios mío, Señor, guarda, descubre tu sangre preciosa, Señor, por favor. Hola, bonita. Ay. Mira, ¿se están escuchando? Oh my fucking shit. Mami, hablamos por la puerta. Pero quiero me la mano. No soy por eso. Kje si dule, kje si green cobra, kje si Adam? Oh fuck, ne, drugače, ko smo danes bili na fitnessu, se isti cajt spremenile barve ledic, pa noben jih ni premaknil. ¿Qué te dice ahí, tranquilo? No te vas a salir, por favor. Pizda, kakšen bas je, da kar... Imel sem feeling, da neki se treso sabo. To je bas, to je. Cristian, quédate atrás de nosotros.
To ni fake, stari moj, to ni fake. Lada ih je kdo zajebaval. Mami, ¿está abajo? Sí. Cójala, yo no escucho. Deja la niña, no hay que subirse alguno.